Hello students, I am Anant Punde, Assistant Teacher, Girls High School Anji Moti Varda. Today we discuss Mathematics Standard 7, Chapter number 1, Geometrical Constructions, which is भौमितिक रचना. In last year, we discussed line segment, angle bisector. In the last video, we also see what is meant by angle bisector. Here is the angle ABC. B is the vertex of angle. B हा कोणाचा शिरोबिंदू आहे and BM is the angle bisector. Ray BM divide the angle into two equal parts as shown here. Then we see the perpendicular bisector of line segment, म्हणजेच रेषेचा लंबदुभाजक. Here is the segment PS. The line CD divide the segment PS into two equal parts. Here PM is equal to SM and measure of angle CMP is equal to 90 degree. All this video we studied. The link is provided in the descriptions. That will help you. Then we see the property of angle bisector of a triangle. Here is the triangle PQR. We know that triangle has three angles: angle P, angle Q, and angle R. Here is the angle bisector. Three angle bisector intersect at one point. Therefore, the angle bisector are concurrent. We know that three or more lines intersect at one point is called concurrent line. म्हणजे एक संपाती रेषा. येथे त्रिकोणाचे कोन दुभाजक, तीनही कोन दुभाजक एका बिंदूमध्ये छेदत आहे. म्हणजे या ठिकाणी I या पॉइंटमध्ये इंटरसेक्ट होत आहे, म्हणून त्यांना आपण कॉन्करंट लाईन असं म्हटलेलं आहे. आणि ज्या पॉइंटमध्ये इंटरसेक्ट होत आहे त्याला म्हटलेलं आहे I, म्हणजेच इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. Then we see property of perpendicular bisector of a side of a triangle. म्हणजेच त्रिकोणाच्या बाजूंचा लंबदुभाजक. Here is the acute angle triangle. See here, triangle XYZ is acute angle, म्हणजे लघुकोन त्रिकोण. म्हणजे या तीनही त्रिकोणाच्या कोणांचे माप हे 90 अंशापेक्षा कमी असते, म्हणून त्याला म्हणू आपण acute angle, लघुकोन त्रिकोण. Here is the side bisector of a triangle. All three side bisector of a triangle intersect in one point, therefore they are concurrent. जे त्रिकोणाचे तीनही बाजूंचे लंबदुभाजक हे एका बिंदूमध्ये छेदत आहे, म्हणून त्याला आपण कॉन्करंट लाईन्स म्हटलेलं आहे. आणि इथे C या बिंदूमध्ये छेदत आहे, हा झाला याचा पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स. हियर इज द फिगर अगेन called it triangle XYZ. Here angle Y is more than 90 degree. म्हणजेच कोन Y हा 90 अंशापेक्षा जास्त आहे, मोठा आहे, म्हणून याला ऑब्टूज अँगल म्हणजे विशाल कोन त्रिकोण असं म्हटलेलं आहे. याचे सुद्धा तीनही बाजूंचे लंब द्विभाजक एका बिंदूमध्ये छेदत आहे, आणि म्हणून हे सुद्धा काय आहे तर कॉन्करंट लाईन आहे. We know that what is meant by concurrent line? The three or more line intersect at one point. आणि पॉइंट ऑफ कॉन्करन्सला म्हटलेला आहे C. बघा, अक्यूट अँगल ट्रायंगलमध्ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे, म्हणजे पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स आहे, हा इनसाइड द ट्रायंगल आहे, त्रिकोणाच्या आतमध्ये आहे. तर ऑब्टूज अँगल ट्रायंगलमध्ये पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स हा त्रिकोणाच्या बाहेर आहे, आउटसाइड द ट्रायंगल आहे. Something more. Here is the angle bisector of a triangle are concurrent. We see as above. Their point of concurrence is called in center. See here. Here is the angle bisector of triangle intersect at point I. That point is called in center of a triangle.
See figure second. Here is the side bisector of a triangle that are also concurrent, and their point of concurrence is called the circumcenter, as shown the letter C. Practice set 1. Draw line segment of length given below. म्हणजे खालील दिलेल्या मापांचा आपल्याला एक रेषाखंड म्हणजे लाईन सेगमेंट काढायचा आहे. ड्रॉ देअर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. त्याचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर सुद्धा आपल्याला काढायचा आहे. तर पहिले एक्झाम्पल आपण स्टडी करू. 5.3 सेंटीमीटरचा आपण एक सेगमेंट काढू आणि त्याला आपण त्याचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर सुद्धा काढू. सो स्टुडंट, लेट्स स्टार्ट. एक्झाम्पल फर्स्ट. पहिले 5.3 सेंटीमीटर. With the help of ruler, we can draw the segment of length 5.3 centimeter. So, here is the 0. Then start the line from 0. म्हणजे 0 पासून आपण सुरुवात करू. 0, 1, 2, 3. आपल्याला करायचं आहे 5.3, 4, 5. त्यानंतर 5 नंतर 3 लाईन्स 5.1, 5.2 and 5.3. Here is the 5.3. Leave the ruler. Then give the name. आपण याला नाव देऊ. याला देऊ नाव. We give the name. Here is the point A, end point. म्हणजे अंत्यबिंदू रेषाखंडाचे, and length of this segment is 5.3 centimeter. Then we will bisect. We have to draw the perpendicular bisector of given segment AB with the help of compass. आपण या ठिकाणी कंपासचा वापर करू. कंपासच्या मदतीने आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर सेगमेंटचा काढू. Put the pointed tip of compass on point A as shown here. Then take a convenient distance half and more. अर्ध्यापेक्षा जास्त अंतर आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचं आहे आणि ड्रॉ द आर्क. वरच्या बाजूला एक सर्क्युलर आर्क काढायची आणि खालच्या बाजूला सुद्धा आपल्याला एक सर्क्युलर आर्क काढायची आहे. Then again put the pointed tip of the compass on point B as shown here. Then draw the circular arc intersecting first arc below the segment AB and above the segment AB. We get two arcs. Then the point of intersection we give the name. Here is the point P and here is the point Q. Join the point P and Q with the help of ruler. Lift the ruler and show the arrow on both the ends. Here is the point. We give the name point O. POB is equal to 90 degree. Then measure of angle POA is also 90 degree. Verify this with the help of protractor. Put the protractor on the point
O, center of the protector on point O, and baseline of the protector on point on the line segment AB. Here we see that the line PQ falls on the mark of 90 degree. Therefore, measure of the angle AOP is 90 degree, as well as measure of angle BOP is 90 degree. If we measure the length of this segment, we see that the segment is divided into two equal parts. Therefore, we can say that the PM line PM is the side bisector of the segment AB. Therefore, length of AB is length of here length of AO is equal to length of OB. Therefore, line PQ is perpendicular bisector of segment AB. This is required figure. 6.7 centimeter. With the help of ruler, we can draw the segment 6.7 centimeter. Here is the ruler. Count from the 0. Here is the 0. Then 1, 2, 3, 4, 5. Then 6. We have to take a distance in 6.7. Then 6.5. Then 6.6 and 6.7. This one. Lift the ruler and give the name of this segment. We give the name PQ. The length of this segment is 6.7 centimeter. With the help of protractor, put the pointed tip of the protractor on point P. Then take a convenient distance. Draw the arc above and below. Then again put the compass on point Q and draw the arc intersecting another arc. Then give the intersected point, name of the intersected point. We give the name. Here is the point here, X and Y. He don't point. We give the name. Here is the X and Y. Join these 2 points with the help of ruler. Draw the line by joining the 2 points X and Y as shown figure. Lift the ruler and show the arrow at both the ends. Here measure of angle here is the point. We give the name point M. Line XY
intersect the line segment PQ at point M. There here measure of angle XMP is equal to measure of angle XMQ is equal to 90 degree and length PM is equal to length QM is therefore line XY is perpendicular bisector of segment PQ. 3.8 centimeter. Here we have to draw the line segment of the length 3.8 centimeter. With the help of figure, we can draw 3.8 centimeter. See here, here is the 0. Draw the line segment from 0 to 1, 2, 3. We have to draw the 3.8 centimeter as shown here. 3.5, 3.6, 7 and here is the 8, 3.8. Lift the ruler and show the end point. We give the name, this one is the point A, this one is the point B. म्हणजे end point ला आपण नाव देऊ. आता या ठिकाणी आपल्याला perpendicular bisector सुद्धा आपल्याला काढायचा आहे. With the help of compass, we can draw the perpendicular bisector. Take a convenient distance in the compass and put the compass on point A as shown here. दाखवल्याप्रमाणे कंपासचं टोक पॉइंट ए वर ठेवा आणि वरच्या बाजूला आणि खालच्या बाजूला एक काय काढा, वर्तुळ कंस काढा. आपल्याला वर्तुळ कंस काढायचा आहे. बघा या ठिकाणी आपण एक वर्तुळ कंस काढू. वरती आपण एक वर्तुळ कंस काढला आणि खाली सुद्धा आपल्याला एक वर्तुळ कंस काढायचा आहे. ड्रॉ द सर्क्युलर आर्क upper part of the segment and lower part of the segment. Then put the compass on point B as shown here. Then draw the segment, draw the circular arc intersecting another arc. Here is the arc, then again intersect here. Give the name of the intersected point. We give the name, here is the point P and this one is the point Q, and draw the line passing through these 2 points, point P and point Q. आता रुलर आपल्याला पॉइंट P आणि पॉइंट Q वर ठेवायचं आहे. बरोबर पॉइंट P आणि पॉइंट Q वर आपण या ठिकाणी रुलर ठेवू. Show the arc on both the end of the line PQ. Here line PQ intersect the segment AB at point T. We give the name here T. This one here. Here measure of angle PTA is equal to measure of angle PTB. PTB is equal to 90 degree and length of segment AT is equal to length of segment BT. Therefore line PQ हा
सेगमेंट ए बी चा काय आहे, परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आहे. लाईन पी क्यू इज परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ segment AB. This is required figure. Here, question number 2. Draw angle of measure given below and draw their bisector. First 105 degree. या ठिकाणी आपल्याला दिलेल्या मापाचा कोन काढायचा आहे आणि त्याचा बायसेक्टर सुद्धा काढायचा आहे. लेट अस सॉल्व वन बाय वन. हियर वी सॉल्व द एक्झाम्पल फर्स्ट 105 डिग्री. आता आपण या ठिकाणी एक लेट measure of angle ABC is equal to 105 degree. This one is obtuse angle. हा विशाल कोन आहे. का बरं विशाल कोन आहे? याचं मेजर किती आहे? त्याचं मेजर आहे 105 म्हणजे 90 डिग्री पेक्षा कसं आहे जास्त आहे. आता B is the vertex of this angle. So पहिल्यांदा आपण एक सेगमेंट काढू. BC हा सेगमेंट काढू आपण. We draw the segment of BC. BC सेगमेंट काढू आपण. या ठिकाणी हा सेगमेंट घेतला आपण BC. थोडं खाली घेऊया. Draw segment BC. Here is the segment BC. B is the vertex. C is the any point on the ray BC. Then with the help of protractor, put the protractor on point B in such way that अशा पद्धतीने आपल्याला प्रोटेक्टर ठेवायचं की प्रोटेक्टरचा सेंटर पॉइंट हा पॉइंट बी वर असला पाहिजे आणि बेस लाईन ही लाईन BC वर असायला लागली. या ठिकाणी बघा प्रोटेक्टरचा सेंटर पॉइंट हा पॉइंट बी वर ठेवलेला आहे आपण आणि ही जी बेसलाईन दिसते आहे तुम्हाला, ही जी बेसलाईन आहे ही बेसलाईन प्रोटेक्टरची रे BC वर आहे आणि आपल्याला 105 डिग्रीचा अँगल काढायचा आहे. या ठिकाणी पॉइंट बी पासून आपल्याला 105 अंशाचा कोन घ्यायचा आहे. तर पॉइंट बीच्या राईट साईडकडे रे BC असल्यामुळे आपण 0च्या मेजरपासून काउंटिंग करू. बघा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, then 90, 100. आपल्याला पाहिजे 105. 100 आणि 110च्या मधामध्ये येते 105. हिअर वी पुट द डॉट. तर आपण डॉट ठेवू आपण एक 105. दिस वन. Leave the protector. Draw the ray BA. आता आपण या ठिकाणी रे BA काढू विथ द हेल्प ऑफ रुलरच्या मदतीने आपण रे BA काढू दिलेल्या पॉइंटला. हा जो पॉइंट आहे याला पॉइंटला नाव देऊन टाकू आपण. दिस वन इज पॉइंट ए. दिस वन इज पॉइंट ए. दिस इज पॉइंट ए आणि रे BA आपण काढू या ठिकाणी. बघा रुलरचं एक टोक आपल्याला पॉइंट ए वर ठेवायचं आहे. दिस वन इज पॉइंट ए आणि दुसरं टोक जे आहे ते कशावर ठेवायचं? बी वर ठेवायचं. वन पॉइंट द रुलर पुट ऑन पॉइंट ए अँड पॉइंट बी अँड ड्रॉ द रे पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स. ड्रॉ द रे.
aside the ruler and show the arrow at one end. Here is the measure of angle is 105 degree. This is the obtuse angle. आता या ठिकाणी आपल्याला अँगल बायसेक्टर सुद्धा काढायचा आहे. अँगल बायसेक्टरसाठी आपण कशाचा वापर करणार आहे तर तो म्हणजे कंपास. कंपासच्या मदतीने आपण अँगल बायसेक्टर आपल्याला काढायचा आहे या ठिकाणी. सो पुट द कंपास ऑन पॉइंट बी और व्हर्टेक्स बी ॲज शोन हियर. म्हणजे कंपास आपल्याला पॉइंट बी वर अशा पद्धतीने ठेवायचा आहे आणि ड्रॉ अ सर्क्युलर मार्क. याने मार्क काढायचे आपल्याला, सर्क्युलर मार्क काढायचे. ड्रॉ अ सर्क्युलर मार्क. ड्रॉ एन आर्क. दिस वन इज मार्क. Adjust the length of the compass and draw a mark. Then again put, we get, here is the point here, intersecting the ray BA and BC. We give the name here, this one is the point P, this one is the point Q. Put the कंपास ऑन पॉइंट पी. पॉइंट पी वर आपण कंपास ठेवायचा आहे. Put the pointed tip of the compass on point E as shown here and draw a circular mark inside the angle. Then again put the pointed tip on point Q as shown here, this one. Then again keeping same distance, draw a circular intersecting first arc. We get a point of intersection, we give the name, this one we give the name here is point M. With the help of ruler, draw the ray intersecting which points? Point passing through the point, draw the ray BM passing through point M. Lift the ruler. Here ray BM is angle bisector of angle ABC. Measure of angle ABC is equal to 105 degree. Therefore, where measure of angle ABM is equal to measure of angle CBM is same. This is required figure. Then we see the next. Draw the angle of 55 degree. Second number, 55 degree. Here, therefore, let measure of angle PQR is equal to 55 degree. Let us draw the angle of measure 55 degree. Let's start. तर 55 अंशाचा कोन काढण्यासाठी आपण या ठिकाणी QR एक सेगमेंट काढू. Here is the segment QR. This one is segment QR. Q is the vertex of angle PQR. R is the any point. Use the protractor
put the put the protector on point Q in such way that the center of protector falls on point Q here and the baseline falls on ray Q R, falls on ray QR. We have to draw the angle of measure 55 degree. Here Q च्या राईट साईडकडे रे क्यू आर असल्यामुळे आपण 0 च्या मार्कपासून सुरुवात करूया. 0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60. 50 आणि 60च्या सेंटरमध्ये येईल 55. या ठिकाणी आहे 55. Here is the 55. Draw the point at 55 degree. Give the name of that point. We give the name, here is the point P. This one is point P. With the help of rulerच्या मदतीने आपल्याला काय करायचं आहे, एक लाइन ड्रॉ करायची, रे ड्रॉ करायचा आहे पासिंग थ्रू पॉइंट P and Q. We have to draw the ray QP. रे QP काढायची आपल्याला. Put the ruler as shown here and draw the line passing through this one. Show the arrow. This is the angle PQR of measure 55 degree. With the help of compass, bisect this angle. आता हा जो कंपासच्या मदतीने अँगल आपल्याला बायसेक्ट करायचा आहे, तर पॉइंटेड टिप आपण कशावर ठेवणार आहे, व्हर्टेक्स क्यूवर, आणि एक सर्क्युलर आर्क काढणार आहे. कशाला इंटरसेक्ट करणार आहे, तर रे क्यू आर आणि रे क्यू पी सी. आता जे आपल्याला दोन इंटरसेक्टेड पॉईंट, आपण एक यांची रे ॲडजस्ट करू पहिल्यांदा. टेक अ कन्व्हिनियंट डिस्टन्स अँड ड्रॉ ॲन आर्क. Intersecting the ray QP and QR. Give the name. We give the, here is the point A and this one is the point B. Put the pointed tip on point A as shown here. Draw the mark inside the angle. Then again put the pointed tip of the compass and draw this arc. Here again put the compass on point A and complete the arc intersecting this one. Give the name of this point. We give the name K. K is the point of intersection. Draw the ray or angle bisector passing through the ray passing through the point P and Q. Here
ray QK is angle bisector of angle PQR. Measure of angle PQK is equal to measure of angle RQK. This is required figure. The next example number 3rd, 90 degrees angle. Measure the angle of 90 degree. Let measure of angle XYZ is equal to 90 degree. Here Y is the vertex of angle. First draw this one is the vertex of angle, Y is the vertex of angle and Z is any point on the ray YZ. बघा या ठिकाणी YZ हा आपण रे काढलेला आहे आणि Y या पॉइंट जवळ आपल्याला 90 डिग्रीचा अँगल काढायचा आहे म्हणून आपण काय करू प्रोटेक्टर पॉइंट Y वर ठेवू. बघा या ठिकाणी दर्शवलेला पॉइंट Y वर प्रोटेक्टर ठेवू आणि Y पॉइंटच्या राईट साईडकडे YZ हा रे आहे म्हणून आपण राईट साईडकडून काउंट करू आणि 90च्या खुणेवर आपण मार्क करू 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90. Here is the 90. With the help of pencil mark here. This one is the 90 degree measure. Lift the protector and draw the ray passing through these 2 points. We give the name here. This one is the point X. This is point X. Draw the line. Draw the ray passing through point X and Y. Draw the ray Y X. Lift the ruler and show the arrow. आपल्याला arrow दर्शवायचा आहे. It is measure of angle XYZ is 90 degree. Then bisect the angle. Angle bisect करायचा आहे. To bisect the angle, we use compass. Put the compass on point Y as shown the figure. Pointed tip of the compass put here and draw the circular arc. आपल्याला एक circular arc सुद्धा आपल्याला काढायचे आहे या ठिकाणी. Intersecting, draw the circular arc intersecting the ray YX and ray YZ. We get 2 points. Give the name. We give the here is the this one is the point A, this one is the point B. Then again put the pointed tip of the compass on point A as shown here. Draw the mark, circular arc inside the circle. Then again put the compass on point B as shown figure. Draw the arc intersecting first arc. Put the compass on point B and draw the arc intersecting
inside the angle and then put the compass on point A and draw dark intersecting first arc. Give the point of intersection name is M. This one is the point M. With the help of ruler, put the ruler म्हणजे रुलरचं एक टोक आपल्याला पॉईंट एम वर ठेवायचं आहे आणि दुसरं टोक आपल्याला पॉईंट और वर्टेक्स वाय वर ठेवायचं आहे. This one is the point M. Here segment here ray YM is angle bisector of angle ABC. This is required figure.